வணக்கம். இன்னைக்கு சமச்சீர் கல்வி 6th standard மேக்ஸில் சாப்டர் 3 ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போர்ஷனில் லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 3.4ல மிசலேனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், த மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் சம் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் ஆர் கிவன் பிலோ. த எலிஃபண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 km per hour. The lion is equal to 80 km per hour. The cheetah is equal to 100 km per hour. Find the following ratios of their speeds in simplified form and find which ratio is the least. ஓகே, என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இங்கே எலிஃபண்ட், லயன் அண்ட் சீட்டா இதோட ஸ்பீட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஸ்பீட்ஸை கீழே கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் படி ரேஷியோவாக மாற்றி அதை சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேயா, இதுக்கு ரேஷியோவில் எழுதி சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் எழுதிட்டு அந்த 3 ரேஷியோஸில் எது லீஸ்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேயா, எது ரொம்ப சின்னது அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். ஃபஸ்ட்டு த எலிஃபண்ட் அண்ட் த லயன், எலிஃபண்ட்டுக்கும் லயனுக்கும் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. எலிஃபண்ட்டோட ஸ்பீட் 20 km per hour, லயனுக்கு 80 km per hour. ஸோ த ரேஷியோ இஸ் 20:80. நெக்ஸ்ட்டு த லயன் அண்ட் த சீட்டா, லயன் இஸ் 80 and cheetah is 100. So the ratio is 80:100. Third one, the elephant and the cheetah. Elephant is 20 and cheetah is 100. So the ratio is 20:100. இதை எழுதிட்டு அதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, அந்த 3 ரேஷியோஸில் எது லீஸ்ட்டுங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. சொல்யூஷன், ஃபஸ்ட் கொஸ்டின், the ratio of the speed of elephant and the lion is. எலிஃபெண்ட் அண்ட் இந்த லைனோட ஸ்பீடோட ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். எலிஃபெண்ட்டோட ஸ்பீட் 20 km per hour அண்ட் த லைன் இஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த லைன் இஸ் 80 km per hour. ஸோ த ரேஷியோ இஸ் 20:80. இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் எழுத போகிறோம். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனில் எழுதிக்கோங்க. தட் இஸ் 20/80. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். தட் இஸ் கேன்சல் பண்ணுறோம். 0 கேன்சல். ஹியர் 1 2 is 2. 4 2s are 8. That is equal to 1/4. In the numerator and denominator oda common divisor paranga 1. So this is the simplest form. Okay. Next, the ratio of the speed of lion and cheetah. Speed of lion and cheetah oda ratio, இப்போ lion oda speed 80 km per hour and the cheetah speed is 100 km per hour. So the ratio is 80:100. இதோட simplest form எழுத போகிறோம். That is 80/100. Here 0 cancel. Next 4 2s are 8. 5 2s are 10. That is equal to 4/5. 4 and 5. இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் common divisor 1. So this is the simplest form. Next one, the ratio of the speed of elephant and cheetah. எலிஃபெண்ட் சீட்டாவோட ஸ்பீடோட ரேஷியோ. எலிஃபெண்ட்டோட ஸ்பீட் 20 km per hour and the speed of cheetah is 100 km per hour. So the ratio is 20:100. Okay. Next, simplest form எழுதுறதுக்கு, that is 20/100. Cancel பண்ணிப்போம். 0 cancel. Next here 1 2 is 2. 5 2s are 10. That is equal to 1/5. Here also the common divisor of numerator and denominator is 1. So this is the simplest form. So the given ratios oda simplest form எழுதிட்டோம். 1/4, 4/5 and 1/5. Next question is, find which ratio is the least. இந்த 3 ரேஷியோலையும் எது least ஒன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. That is, we have to compare these 3 ratios. இந்த simplest formல எழுதியிருக்கோம்ல, அந்த ratios எழுதிக்கோங்க. That is 1/4. That is 1:4 1/4. Next one is 4/5 and third one is 1/5. This is the ratio of the speed of elephant and lion. This one is the speed of lion and cheetah. This one is the speed of the elephant and the cheetah. Okay, இதை கம்பேர் பண்ண போகிறோம். கம்பேர் பண்ணுறதாட்டு இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுவோம். இந்த ரெண்டுலேயும் எது லீஸ்ட்டுன்னு பார்ப்போம். 1/4 இருக்குது. here 4/5 இருக்குது. ஓகேயா, இது ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் இருக்குது. ஃப்ராக்ஷனில் கம்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸாக இருக்கணும். ஸோ இதை லைக் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுவோம். தட் இஸ் 1/4. 1/4 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். தட் இஸ் 1/4
into 5 by 5. That is equal to 1 5 is 5, 4 5s are 20. Okay, next in the 4 by 5 இருக்கு. So in the 5 4 ஆல multiply பண்றோம். That is 4 4. 4 4s are 16, 5 4s are 20. Okay, first இந்த ரெண்டு ratios மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதை எடுத்தாச்சு. கம்பேர் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸாக இருக்கணும். ஸோ நம்ம இது டினாமினேட்டரை சேம் வேல்யூக்கு கொண்டுட்டு வரோம். ஸோ இந்த 4 இந்த 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இந்த 5 இந்த 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ here 1 5 is 5 by 4 5s are 20. Here 4 4s are 16 by 5 4s are 20. Same denominator. So now we can compare these two fractions. இங்கே 5 by 20 இருக்குது, இங்கே 16 by 20 இருக்குது. Okay, here which one is smaller? நமக்கு which ratio is the least ன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம smaller ratio தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 5 by 20, 16 by 20, 5 16. Which one is least? 5. ஸோ 5 by 20 is less than 16 by 20. இப்போ இதுதான் நமக்கு leastன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேயா, இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த 5 by 20 ratios எங்கே எழுதியிருக்கிறோம், 3 ratios இது இருக்குது. ஓகேயா, ஸோ 5 by 20ங்கிறது எதோடது, 1 by 4. அதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் 1 by 4. இதுதான் லீஸ்ட்டு. இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது லீஸ்ட்னு கிடச்சிருச்சு. இப்போ இதை விட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், இந்த 1 by 4ஐயும் இந்த 1 by 5ஐயும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எது லீஸ்ட்டுன்னு எடுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எது லீஸ்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சதையும் ரிமைனிங் இருக்குது இல்லை இந்த ரேஷியோ, இந்த ரெண்டையும் எடுத்து எது லீஸ்ட்டுன்னு கம்பேர் பண்ண போகிறோம். The next two ratios are 1 by 4 and 1 by 5. இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். There is 1 by 4, லைக் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிக்கோங்க, 1 by 5. இந்த 4 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். நியூமரேட்டர் ஆல்சோ மல்டிப்ளை பை த சேம் நம்பர் 5. 1 5 is 5, 4 5s are 20. ஓகேயா, நெக்ஸ்ட் இந்த 5ஐ இங்கே உள்ள 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். That is 4 4. 1 4 is 4, 5 4s are 20. இப்போ என்ன நம்பர்ஸ்லாம் கிடச்சிருக்கு, என்ன ரேஷியோஸு, ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் இஸ் 5 by 20 and 4 by 20. லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ கம்பேர் பண்ணலாம். விச் ஒன் இஸ் லெஸ், திஸ் ஒன் 4 by 20. ஏன்னா டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது. ஸோ நியூமரேட்டர் வேல்யூ மட்டும் செக் பண்ணுங்கள். 5 இருக்குது, 4 இருக்குது. விச் ஒன் இஸ் லெஸ், 4. ஸோ திஸ் 4 by 20 இஸ் லெஸ் தென் 5 by 20. இந்த 4 by 20ங்கிறது லீஸ்ட்டு. ஓகேயா, இது எதோட ரேஷியோ இதாக இருக்குது, 1 by 5 இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ஒன். 1 by 5ங்கிறது எதோடது, த ஸ்பீட், த ரேஷியோ ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் எலிஃபென்ட் அண்ட் த சீட்டா. ஸோ விச் ஒன் இஸ் லீஸ்ட், 1 by 5, தட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் elephant and cheetah is least. ஓகே, 3 ரேஷியோஸ் இருந்து ஃபஸ்ட்டு 2 எடுத்து கம்பேர் பண்ணோம். எது ஸ்மாலர்னு எடுத்தோம், அதையும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியதை எடுத்து கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறோம். அதில் எது ஸ்மாலர், 4 by 20. 4 by 20 1 by 5. 1 by 5 is the ratio of elephant and cheetah. So the ratio of elephant and cheetah is the least. Next question, second one. A particular high school has 1500 students, 50 teachers and 5 administrators. If the school grows to 1800 students and the ratios are maintained, then find the number of teachers and administrators. Okay, ஸ்கூல், ஹை ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸோட ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 50 டீச்சர்ஸ் அண்ட் 5 அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். இப்படி இருக்கிற ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு வந்து அதிகரிக்குது. எவ்வளவு, 1800. 1500 இருந்தது, 1800 கூடி இருக்குது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸோட நம்பர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, த ரேஷியோஸ் ஆர் மெயின்டைன். இதே தான் 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 50 டீச்சர்ஸ் அண்ட் 5 அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், இதே ரேஷியோவில் தான் இருக்குது. அப்போ 1800 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகும்போது நம்பர் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் என்னவாக இருக்குங்கிறது கொஸ்டின். சொல்யூஷன், த ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இஸ்
given the ratio first இருந்த ratio வந்து 1500 studentsக்கு 50 teachers and 5 administrators, that is to this is the given ratio. okay next என்ன ஆகுது 1800 studentsக்கு எத்தனை teachers administrators னு பார்க்கணும். so the new ratio of students, teachers and administrators is here new students number of students வந்து 1800 ஆயிடுச்சு. number of teachers தெரியாது, so we take that as x, and number of administrators also we don't know, so we take this as y. okay this is the second new ratio. next என்ன hint கொடுத்திருந்தாங்க, given the ratios are maintained, அந்த ratio வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது, அதாவது ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேயா, ஸோ these two ratios are equalனு கொடுத்துருக்காங்க. that is 1500 is to 50 is to 5, that is equal to 1800 is to x is to y. okay these two ratios are equalங்கிறது தான் இந்த ratios are maintained கொடுத்துருக்காங்க, அதே ரேஷியோவில் தான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ these two ratios are equalனு ஆயிடுச்சு. ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இது ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதுவோம், அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரேஷியோ that is 1500 by 1800 is equal to next teachers oda ratio 50 by x, that is equal to next administrators oda ratio 5 is to y, that is 5 by y. okay இதில் வந்து நம்ம இந்த x and y ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம், that is the number of teachers and number of administrators. okay ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ரேஷியோஸையும் எடுத்துப்போம், இதில் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எக்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டீச்சர்ஸ். ஓகேயா, here 1500 by 1800 is equal to 50 by x, both are equal னு சொல்லியிருக்கோம். we know the cross product, that is if a by b is equal to c by d, if two ratios are equal then the cross product ad is equal to bc, இது cross product. அதை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். by cross product rule கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, 1500 into x, that is equal to 550 into 1800. நமக்கு இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 50 into 1800 by 1500. 0 0 cancel, here 0 0 cancel, here 3 5s are 15, 10 5s are 50, 1 3 is 3, 6 3s are 18, that is equal to 60. number of teachers is 60. next அதே மாதிரி இந்த 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரேஷியோவையும் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸோட ரேஷியோவையும் எடுத்துப்போம். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேஷியோ இஸ் 1500 இருந்து by 1800, that is equal to administrators 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 5 administrators கொடுத்துருந்தாங்க. therefore 1800க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். we take that as y. okay, again we use the cross product. so these two ratios are equal, அதனால cross product யூஸ் பண்ணோன்னா 1500 into y, that is equal to 5 into 1800. நமக்கு y ஓட வேல்யூ தான் வேணும். therefore y is equal to 5 into 1800 by this 1500. here cancel பண்ணுவோம், 0 0 cancel, 0 0 cancel, 1 5 is 5, 3 5s are 15, 1 3 is 3, 6 3s are 18. therefore y is equal to 6. so the new ratio is number of students 1800 ஆகும்போது டீச்சர்ஸோட கவுண்டிங் வந்து 60 and number of administrators is 6. so the new ratio is 1800 is to 60 is to 6. so answer நமக்கு number of teachers and number of administrators கேட்டிருந்தாங்க. so answer is number of teachers is equal to 60 and number of administrators is equal to 6. Third question. I have a box which has 3 green, 9 blue, 4 yellow, 8 orange colored cubes in it. First question.
what is the ratio of orange to yellow cubes? Second one, what is the ratio of green to blue cubes? Third one, how many different ratios can be formed when you compare each color to any one of the other colors? Solution, number of green cubes is equal to 3, number of blue cubes is equal to 9, number of yellow cubes is equal to 4, number of orange cubes is equal to 6. கொஸ்டின்ல இருந்து எழுதி எடுத்துருக்கோம். ஓகே, இங்கே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? What is the ratio of orange to yellow cubes? Ratio of orange to yellow cubes. What is the ratio? Orange number of cubes is 8. So cubes is 8 is to yellow. Yellow is 4. So 8 is to 4. இதோட simplest form எழுதிப்போம். எப்போதுமே ஆன்சர் எழுதும்போது simplest form தான் எழுதணும். ஓகே, ஸோ 8/4 இதோட simplest form எழுதுறேங்க. That is 1 4 is 4, 2 4s are 8. What is the ratio? 2 is to 1. This is the ratio of orange to yellow cubes. That is 2 is to 1. Next one is, what is the ratio of green to blue cubes? What is the green? Number of green cubes is 3 and number of blue cubes is 9. So the ratio is 3 is to 9. To write the simplest form. So 3 is to 9 can be written as 3/9. Cancel the values. 1 3 is 3, 3 3s are 9. That is equal to 1/3. So the ratio of green to blue cube is 1 is to 3. Third question, how many different ratios can be formed when you compare each color to any one of the other colors? Third one is, how many different ratios can be formed when you compare each color to any one of the other colors? Okay, first colors என்னெல்லாம் இருந்து அதோட ratios எடுத்துப்போம். colors எதெல்லாம் இருந்துச்சு? green, blue, yellow and orange. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஒவ்வொரு கலரையும் மீதி உள்ள கலர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி எத்தனை ரேஷியோஸாக எழுத முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த க்ரீன் கூட ஒவ்வொரு கலராக கம்பேர் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ எதெல்லாம் எடுக்கலாம்? க்ரீன் இஸ் டு ப்ளூ. நெக்ஸ்ட்டு இந்த க்ரீன் கூட மற்ற கலர்ஸை கம்பேர் பண்ணி ரேஷியோ எடுக்கிறோம். க்ரீன் இஸ் டு எல்லோ. நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் is to orange. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் வச்சு மற்ற கலர்ஸை ரேஷியோ எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இப்போ ப்ளூ கூட கம்பேர் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ இஸ் டு திஸ் க்ரீன். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ இஸ் டு எல்லோ. நெக்ஸ்ட் ப்ளூ இஸ் டு ஆரஞ்ச். ப்ளூ முடிஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு எல்லோ கூட ஒவ்வொரு நம்பரையாக சேர்த்து. தட் இஸ் எல்லோ இஸ் டு ஆர்டராகவே வரும் க்ரீன். எல்லோ இஸ் டு க்ரீன். நெக்ஸ்ட்டு எல்லோ இஸ் டு திஸ் ப்ளூ. நெக்ஸ்ட் எல்லோ இஸ் டு ஆரஞ்ச். நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் ப்ளூ எல்லோ எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஆரஞ்சு எடுத்துப்போம். ஆரஞ்சு எது கூட எல்லாம் கம்பேர் ஆகுது? ஆரஞ்சு கூட க்ரீன் எடுத்துப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்ச் இஸ் டு க்ரீன். நெக்ஸ்ட்டு ஆரஞ்ச் இஸ் டு ப்ளூ. நெக்ஸ்ட் ஆரஞ்ச் இஸ் டு எல்லோ. ஒவ்வொரு கலர்ஸும் மற்ற கலர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி உள்ள ரேஷியோஸ் எழுதியிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ how many ratios we can write? You want to 3 4s are 12 ratios. So answer is 12 ratios. Fourth question, A gets double of what B gets and B gets double of what C gets. Find A is to B and B is to C and verify whether the result is in proportion or not. கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஏயோட வேல்யூ வந்து B மாதிரி டபுள். தட் இஸ் A is 2 times B. ஓகேயா?
next b gets double of c. b வந்து c மாதிரி double, that is b is equal to 2 times c அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. then a is to b, b is to c என்னங்கிறத பார்க்கணும். அந்த ரெண்டு ரேஷியோஸும் ப்ரொப்போர்ஷனாக இல்லையாங்கிறத செக் பண்ண சொல்லி. சொல்யூஷன் given a gets double of what b gets, அதாவது a வந்து b மாதிரி 2 மடங்கு இருக்குது. okay, a is equal to 2 times b. so ratio of a is to b is a வந்து 2b is to b, that is equal to 2 is to 1. இது எப்படி வந்துச்சு? 2b is to b na 2b by b. okay, here same value cancel பண்ணுறோம். simplest form, that is 2 by 1, that is 2 is to 1. next b gets double of what c gets னு கொடுத்துருக்காங்க. so b is equal to 2c. therefore the ratio of b is to c is b is 2c is to this c, that is equal to இது அதே மாதிரி தான் 2c by c, simplest form எழுதும்போது c cancel, that is equal to 2 by 1, that is 2 is to 1. so the ratio of a is to b and b is to c are 2 is to 1 and 2 is to 1. next question, whether the result is in proportion or not. அதாவது இந்த a is to b யும் b is to c யும் ப்ரொப்போர்ஷனாக இல்லையான்னு கேட்டிருக்காங்க. ப்ரொப்போர்ஷன்னா என்ன? if two ratios are equal then the two ratios are in proportion. okay, here two ratios are equal. a is to b is equal to b is to c, that is a is to b is 2 is to 1, that is equal to, here b is to value b is to c யும் 2 is to 1 தான். a is to b is equal to b is to c, therefore the ratios are in proportion. Fifth question, the ingredients required for the preparation of ragi kali, a healthy dish of Tamil Nadu, is given below. Ingredients, here quantity: ragi flour 4 cups, raw rice broken 1 cup, water 8 cups, sesame oil 15 ml, salt 10 milligram. okay, so question, if 1 cup of ragi flour is used, then what would be the amount of raw rice required? Second one, if 16 cups of water is used, then how much of ragi flour should be used? Third one, which of these ingredients cannot be expressed as a ratio and why? ஓகே, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? ராகி களி செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ, அதாவது எந்த ரேஷியோவில் நம்ம ஒவ்வொரு திங்ஸையும் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ரேஷியோ, இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் ரேஷியோஸும் கொடுத்துருக்காங்க, குவான்டிட்டிஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ராகி ஃப்ளார் எடுத்துட்டிங்கன்னா 4 கப் ராகி ஃப்ளார்ஸ் எடுத்திங்கன்னா 1 கப் ரா ரைஸ் ப்ரோக்கனும் 8 கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் 15 ml சீசேம் ஆயில் அண்ட் 10 milligram சால்ட்டு இதுதான் யூஸ் பண்ணி ராகி களி செய்யணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேயா, இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? இஃப் 1 கப் ஆஃப் ராகி ஃப்ளார் இஸ் யூஸ்ட் தென் வாட் வுட் பி த அமௌண்ட் ஆஃப் ரா ரைஸ் ரெக்வயர்டு? ஓகேயா, 4 கப் ராகி ஃப்ளார் எடுத்தோன்னா 1 கப் ப்ரோக்கன் ரைஸ் யூஸ் பண்ணணுமா? ஓகே, நமக்கு கொஸ்டினில் 1 கப் ராகி ஃப்ளார் இருந்துச்சுன்னா எத்தனை கப் ரா ரைஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. சொல்யூஷன், ஃபஸ்ட் ஒன், இப்போது எது 1 கப் ராகி ஃப்ளாருக்கு எத்தனை கப் ரா ரைஸ் எடுக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரேஷியோ எதுக்கெல்லாம்? ராகி ஃப்ளாருக்கும் ரா ரைஸ் ப்ரோக்கனுக்கும் தான். ஓகே, கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? ஆக்சுவலாக செய்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்க ரேஷியோ வந்து ராகி ஃப்ளார் 4 கப் எடுத்தோன்னா அதுக்கு ரா ரைஸ் ப்ரோக்கன் வந்து 1 கப் தான் எடுக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. therefore இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 1 கப் ராகி ஃப்ளார் எடுத்தால் எத்தனை கப் broken ரைஸ் எடுக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, திஸ் ரேஷியோஸ் ஆர் இன் ப்ரொப்போர்ஷன், ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ 4/1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/x. இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். தட் இஸ் 4x இஸ் ஈக்குவல் டு 1 into 1 1 implies x is equal to 1/4. அப்போ எத்தனை கப் ரா ரைஸ் broken எடுக்கணும்? 1/4 கப்ஸு. ஸோ கப்
raw rice required for 1 cup ragi flour. புரிஞ்சுதா மேம்? 4 கப்ஸுக்கு 1 கப்னு கொடுத்துருந்தாங்க. நமக்கு 1 கப் யூஸ் பண்ணால் எத்தனை கப் ரைஸ் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த ரேஷியோஸ் வந்து ப்ரொபோர்ஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ ஈக்குவல் எடுத்துக்கிடுறோம். இதில் இருந்து அன்னோன் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். தட் இஸ் 1/4. அப்போ 1 கப் ராகி ஃப்ளார் எடுத்திங்கன்னா 1/4 கப் ரைஸ் யூஸ் பண்ணணும். செகண்ட் ஒன், if 16 cups of water is used, then how much of ragi flour should be used? Water 8 cups water கொடுத்துருக்க ரேஷியோ வந்து 8 கப்ஸ் வாட்டருக்கு ராகி ஃப்ளார் அது 4 கப்ஸு. ஓகே, 8 கப்புக்கு 4 கப்பு அப்படின்னா நமக்கு 16 கப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எத்தனை கப்ஸ் ராகி ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ செகண்ட் ஒன்ல எதுக்கெல்லாம் ரேஷியோ யூஸ் பண்ணுறோம்? வாட்டர் அண்ட் rice flour, sorry, ragi flour. given ratio என்னன்னா 8 கப் வாட்டர் எடுத்தோன்னா ராகி ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணுறது வந்து 4 கப்பு. 8 கப் வாட்டருக்கு 4 கப் ராகி ஃப்ளார். நமக்கு கொஸ்டினில் 16 கப்ஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை கப் ராகி ஃப்ளார் எடுக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேயா? ஸோ தீஸ் டூ ரேஷியோஸ் ஆர் ப்ரப்போர்ஷன். அதனால் நம்ம என்ன எழுதலாம்? ஹியர் 8/4 that is equal to 16/y. These two ratios are equal, so or in proportion. அதனால் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறோம். கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்து ஒய்யோட வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க. 8y is equal to 16 into 4. Therefore y is equal to 16 into 4/8. கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1 8 is 8, 2 8s are 16. That is equal to 2 4s are 8. அப்போ எத்தனை cups of ragi flour வேணும்? 8 cups. Okay, 8 cups of ragi flour required for 16 cups of water. Third one, which of these ingredients cannot be expressed as a ratio and why? இங்கே கொடுத்துருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸில் எதை வந்து நம்ம ரேஷியோவை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேயா? ஸோ இங்கே இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பாருங்கள். ராகி ஃப்ளார் வந்து 4 கப்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரா ரைஸ் broken 1 கப், வாட்டர் 8 கப்ஸ், சீசேம் ஆயில் 15 ml and salt 10 mg. That ratio is a comparison of two quantities with same unit. சேம் யூனிட்ஸ் உள்ள குவான்டிட்டிஸை தான் நம்ம ரேஷியோவாட்டு எழுத முடியும். ஓகேயா? இங்கே எடுத்துட்டிங்கன்னா ராகி ஃப்ளார், broken ரைஸ் அண்ட் வாட்டர் இதோட யூனிட்ஸ் பாருங்கள் கப்ஸில் இருக்குது. ஸோ we can write these as ratios. ஆனால் இங்கே சேம் ஆயிலும் சால்ட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டோட யூனிட்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகேயா? குவான்டிட்டிஸோட யூனிட் சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம ரேஷியோவாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த சீசேம் ஆயிலையும் சால்ட்டையும் நம்ம ரேஷியோவை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ which of these ingredients cannot be expressed as a ratio? Sesame oil and salt. Why? The reason is the units are not the same. Okay, so ragi flour, raw rice broken and water have same units, we can express as ratio. But sesame oil and salt have different units, so we cannot express as ratio. Thank you.